This conference will now be recorded. Hello all, good morning. Welcome back. Yeah. So we are working on Terraform, right? Yeah. In last session, we have configured Terraform, right? In Windows, we configured Terraform, we downloaded Terraform, and we configured environment variables, right? And also, we downloaded Visual Studio Code, right? And we configured the Visual Studio Code. Yes, sir. So today we perform few more configurations. Okay, few more configurations we have. So we perform that configurations. Yeah, normally when we talk about this, yeah. So this is our AWS playbook. Sorry, AWS script, right? Tier script, right? So let me show you. Suresh, can you share your screen? I'll give you control. I'll give you control. We have few more configurations. Let us go and configure them. Can you open Visual Studio Code? Fine. So this is the Visual Studio Code, right? So in last session, we performed some infrastructure automation using this, right? So let us quickly check this. Can you give me control? Yeah. See, now you can go to CD EC2. Terraform init. Now it is initializing, right? Initialized successfully. Next one is Terraform plan. So this is the plan. One to add, right? So plan is one to add. If you want to add one resource, you can use this. And next one is Terraform apply, right? So normally we follow this process, right? Fine. Next one is in real time. Normally we don't showcase this access key, secret key. We should not showcase this. Okay, in real time environments, we should not showcase this access keys and secret keys, right? So why we should not showcase? So these are the security keys, right? If anyone track this, they can misuse that. That is why we need to hide this. This two lines, we have to hide this. Okay. In this case, what we will do, we download AWS CLI. Okay. So we can download AWS CLI and we can add these keys into AWS CLI so that we can remove from here. Okay. So let us go and check. Even region also you can remove. Let us go and check that. Go to browser. I want to download AWS CLI. Download AWS CLI for Windows. Select this.
installing, updating. Yeah, click on this first URL. Go down here. So one MSI file is there that we have to download. One MSI file. This one. AWS.amazon.aws.com. This is the MSI file. Click on this. Now it is downloading. Save file. Yes, it is downloaded. Go to downloads. This is AWS CLI, right? So double click on this. Click on next. I accept. Next. Next. Install. Now AWS CLI is installing. It'll take few minutes to install AWS CLI. Yes, it is installed. It is asking you to finish this, right? Click on finish. So once you finish this, go to
command prompt. AWS space --, version. See here, this is AWS CLI version, right? Now, so I want to save this access key secret key in AWS CLI. So when I run the playbook, it will call from AWS CLI. It will take from AWS CLI only. So because here we should not showcase, okay? Normally, while working on this activities, okay, in office normally we'll have some cubic. So 4 engineers will sit in the one cubic, right? So if anyone identified this, using this key, they can perform some activities. Okay. So if anything goes wrong, your name will be appear. That is why so we have to hide this, right? Now go to command line. Just give here AWS configure is the command. AWS configure. Enter. Now it is asking access key, right? So you can copy access key. Give access key. Give access key. Enter. Next one is, see here AWS secret access key. Now it is asking secret key, right? So take this key from here. Copy this secret key. Enter into command line. Let me check. Yeah, it is copied completely, right? So yeah, enter now. Now it is asking a region also. Okay, you can give a region also. Copy this region. Give a region. Enter. Now default output format. So it will take JSON format. No need to give anything here. Okay, you can enter this. Now I have completed this configuration, right? So now if you go and remove these two lines, even the region also you can remove. You can keep region. Region is not an issue. Region you can keep as is. You can remove these two lines. Okay, fine. Now you can go and save this file. Okay, now you can use the command terraform init. Now it is initialized. Terraform plan. Yeah, want to add Terraform apply. Now it is applied. Yes. Now it is creating instance, right? So from where it is taking that security key, like access key, secret key from AWS CLI.
So one resource is added here, right? So this is the way normally AWS access key, secret key, we can hide. So we should not showcase. In real time, we should not keep the access key secret key in TF script. Okay. If you keep that, some tracking will be happened. Tracking means someone will track that they can use, right? Fine. Clear and any questions here? మీకు చూసారా లైవ్ మీరు చూడలేదు వీడియో చూడాలి చూస్తూ వచ్చారా ఫైన్ సో ఐ షేర్ మై స్క్రీన్ fine. See here, this is my script. I removed here, right? So this is advanced one. This we'll discuss now. This is actual script. Yeah. Yeah. Till now, what we did, we performed only single activity: EC2 installation and S3 bucket VPC creation. Now we'll perform multiple activities using this Visual Studio Code. Okay. So what are those? We'll try to understand. Multiple activities at a time. How can we perform using TF script? So let us try to understand here. We can create VPC subnets. Okay, we'll perform multiple activities. After that, we have one more concept we have, which is a different concept. I'll explain that. So let us go and create this. Now I create one folder here, which is we already created a folder, right? 39 batch folder. I create one folder here. So in this, I create one file which is main.tf. Okay. So I create main.tf. So in this, I put some code here, which is like EC2 code I can put here.
So SVJ6, right? SVJ6. Oh, light is on. So ever all in light language. Let me copy this quickly. So make already, so if already configured, you can edit that. So see here. So this is old access key, right? If you want to update that, you can give new one. Okay. So you can enter this new one. Just copy this first. Paste here. See here. Enter. Now secret key also you can update. So copy the secret key. Region US Institute. Okay, for yeah, this output format you can use default. Okay, now so I can remove this both. So access key secret key ఇదే ఉందా లేదా చెక్ చేయాలని ఒకసారి. Quickly I go here. AWS. Security credentials. Security 2H3, 2H3. Yeah, correct. So the same security, not an issue. Fine. Now I can remove these two lines. Save this file. CD DevOps batch 39. Now Terraform init. Terraform plan. Terraform plan. Yes, it is working perfectly. Now we can go ahead and create this. It is working fine. So once it is created, we can destroy that and we can go to other activity, B2C creation. Yeah. So instance is created here. Now I destroy this quickly. Terraform destroy.
Fine. Now I want to create VPC with two subnets. Okay. So how to create that? How to perform that activity? Multi-tier scripts. Okay. Till now we have created only one script, right? Which is Terraform EC2 instance creation or VPC creation or S3 bucket. Now I want to create different activity, which is multiple activities at a time. I want to perform. Create folder here, VPC, see, and subnets. Right. So in this, what I will do, I create one file, add file. So main dot f. Okay. Enter. So now I copy VPC script here. This is the VPC script. Copy this. Go to Terraform, Visual Studio Code, paste here. Now I remove these two lines. I don't require this, right? So after that, resource AWS VPC, I'm giving name my VPC, right? So for which if you want to create VPC, for example, okay. So here you can go and search in Google. So create AWS VPC using Terraform. Go to create AWS VPC using Terraform. You can simply search whatever you require. So it will redirect to terraform.io. Okay. Open this. AWS VPC resource HashiCorp. Okay, open this. Here we have simple scripts, very simple scripts. See here. This is the script to create VPC. Okay. Let me copy this. Already we have script, right? No need to copy. So this is the script, same script. Okay. Why I'm showing this? Simply you can take from the terraform.io, whatever modules required. Okay. After that, so once we add this, after that we require subnets. Okay. Go to browser. Here you can search create AWS, create AWS VPC, create AWS VPC. Create AWS subnets using Terraform. Copy this, select this. Now you can select AWS subnet. Click on this. Go down here. So this is the subnet syntax. This is subnet syntax. Resource VPC is the associated one. So the block range, this is the block range. Tags main subnet. Okay. Public subnet, private subnet we require, right? Both the subnets we require. So let us quickly copy this, paste here. See here. What we are saying here. So
This is VPC. This is subnet. Okay. So subnet, when we create subnet, okay. So subnet, we have to give the name as your VPC name here. So main is there, right? Here main is there. So resource AWS subnet, main means your VPC name. Okay. So here you can modify your VPC name. That I want to modify as a private subnet or public subnet. Public subnet, I want to modify as a public subnet. So AWS underscore VPC dot main dot ID. So main means here I gave different name, which is my VPC. Okay. So my VPC name I give here. So VPC, my VPC not required here. I give VPC only. I don't give my VPC, I give VPC only. So here AWS underscore VPC dot VPC ID. So confuse అవ్వద్దండి ఇక్కడ. సో నేను ఏంటంటే సింపుల్ వేలో చెప్తున్నాను మీకు. సో నేను కాపీ పేస్ట్ చేసి చూపించవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, ఐ కెన్ కాపీ పేస్ట్ బట్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో మీరు ఓన్ గా వర్క్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ యువర్ ఓన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ terraform.io. దట్ ఈస్ సింప్లిఫై లో చెప్తున్నాను, రైట్? సి హియర్, దిస్ ఈస్ ద CIDR బ్లాక్ రేంజ్. దిస్ ఈస్ సబ్నెట్ CIDR బ్లాక్ రేంజ్ 10.0.1.0/24. This is a public subnet. I'm creating public subnet. So here in place of main, I can give public. I can give public. This is public subnet. So this is tag name, right? So this is AWS subnet, public subnet, VPC ID. So this is the ID. This is the ID, right? I'm giving here AWS underscore VPC dot VPC dot ID, right? Next one. చేద్దాం అంటే సబ్నెట్స్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో దెన్ విల్ గో టు ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో. మీరు మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడైనా కెన్ పర్ఫార్మ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. ఇన్ దిస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ హియర్. So the same script you can copy paste here. So here in place of this you can give private. So this is VPC ID same. Here CIDR block range you can change it to 2. Okay, 10.0.2.0/24. Tags private subnet. Okay, so now what we are saying here, this is public this is VPC, this is public subnet range, this is private subnet range. Tag names we gave like this, right? So inka meer ikkada default gateway, routing tables, whatever you want. So if you want to give default gateway, for example, you can search here AWS default gateway something. Create AWS default gateway using Terraform. You can search like this, you will get default internet gateway, right? So open this, it will show you some sample script. See here, this is default gateway, right? So internet gateway, you can give like this. Okay, we can copy paste like this. This is gateway. Gateway means what is gateway? Interface to connect your VPC. That is one of the interface, right? You can copy paste this and you can create this. Copy this. Paste here. So in place of this, you can give gateway, name is gateway. So in place of main.id, you can give VPC. Otherwise, it will not understand. So here you can give the name as gateway.
లైక్ మీరు ఎన్నైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. యూ కెన్ ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ వస్తాయి బాగా మనకి స్క్రిప్ట్ లో ఎర్రర్స్ బాగా వస్తూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేద్దాం, తర్వాత మనం ఇందులో ఇంకా ఇన్సర్ట్ వీ కెన్ యాడ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేద్దాం, తర్వాత చూద్దాం. సేవ్ దిస్, go to ls here. Now go to cd vpc and subnets folder, then terraform init. మనకి TF script లో ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి sometimes, you have to rectify that. Okay, fine, successfully initialized terraform plan. See here, error వచ్చింది. plan, so ఇక్కడ ఏమి ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి on main.tf line 15 subnet name, public subnet we give, and VPC ID is VPC ID we give. Okay, so in manage resource AWS VPC has not declared in the root module. Okay, root module lo declare చేయలేదని చెప్తుంది. Let us one check here. Fifteen line చెప్తుందండి. See here, 15 line. See here. So VPC, this resource AWS VPC, CAD block range, this is the block range, adds my VPC. So name my VPC, subnet. VPC ID, AWS VPC dot VPC ID. Okay, so block range, this is the block range, tags public private VPC ID. Yes, okay, let me check it once again. VPC ID. ఇక్కడ ఏంటంటే మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సెల్ షో దట్ బేసికల్లీ ఇక్కడ మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే see here resource AWS VPC. సో మనం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాము, మై VPC అని ఇచ్చాను, లేదు మై -VPC ID public, right, public ID curly's open చేసాం, right, open close. ఇది వేరే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్, ఇది వేరే బ్యాచ్ స్క్రిప్ట్. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసిన స్క్రిప్ట్ మనం చూద్దాం. సో ఇష్యూస్ ఏం లేవు కదండి, ఎందుకు వస్తాయి ఎర్రర్స్ మనం One minute.
public, private, is open, close, open, close, close, open. Yeah, open, open, close, close. Syntax errors main వస్తాయండి. అవి మనకి లాగ్స్ లో చెక్ చేయాలి. సింటాక్స్ అంటే మనకి ఎక్కడ స్మాల్ డాట్ పెట్టినా ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. VPC, VPC ID, database underscore VPC dot VPC ID. పని చేద్దామండి, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇది మన యాక్చువల్ గా వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ రియల్ టైం, ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు రియల్ కన్సోల్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ టెస్ట్ ల్యాబ్. టెస్ట్ సర్వర్స్ ఉంటాయండి, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతే మనం ప్రొడక్షన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఇది చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఇనిషియల్ గా. సో వన్స్ వి రిజాల్వ్ దాట్ వీ కెన్ హ్యాపీలీ వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏం వచ్చిందంటే సిస్టమ్ VPC fine. Now let us take this CD /39 CD VPC or subnets. Enter, right? Terraform ఏంటంటే సింటాక్స్ మనం డబుల్ టైం కాపీ చేసినప్పుడు అది అలౌ చేయట్లేదు. డబుల్ టైం కాపీ చేస్తాం కదా, సో అలా అలౌ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది చూడండి, ప్లాన్ 3 to యాడ్ అంటాం. అంటే 3 రిసోర్స్ ఎట్ ఏ టైం యాడ్ చేస్తాం. అంటే VPC, సబ్నెట్ అండ్ సబ్నెట్ 2 సబ్నెట్స్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్. సో ఇదే స్క్రిప్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం కానీ అది తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే సో డబుల్ టైం కాపీ చేయకూడదు. సో మనం 1 by 1 కాపీ చేసుకుని వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఒకసారి క్రియేట్ చేద్దాం, సబ్నెట్స్ VPC క్రియేట్ చేద్దాం యూజింగ్ దిస్ Terraform plan. This is a plan only, right? Terraform plan. Three to add, yes. Now it is creating. Okay, so VPC with subnets are create just public and private subnets we are creating. So now it is created, right? So here మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో కొన్ని రూల్స్ we have to add some rules here. సో ఇక్కడ ఏంటంటే VPC ID ఇచ్చాం, it is calling from VPC. సో subnet 2 లో కూడా we have give VPC ID, it is calling from VPC, right? సో అలానే వేరియబుల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అక్కడ కూడా మనం చూద్దాం ఈ ఎలా కాల్ చేస్తుంది, రైట్? సో మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఎట్ ఏ టైం మీరు పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ సబ్నెట్స్ మనం రూల్స్ క్రియేట్ చేసినట్టుగా డిఫరెంట్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ కి రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, అది కూడా చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక స్మాల్ చెప్తానండి మీకు. ఓకే, లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, EC2 ఇన్స్టెన్స్ 100 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఒకసారి. ఎవరు అడిగారు క్వశ్చన్ నన్ను, దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ మీ. సో వెన్ వి వర్క్ ఆన్ సర్వర్, Linux server, someone asked me one folder create చేసి, so we are creating one folder and applying that one instance creating.
But 100 servers, if you want to create, how can we create? Okay, that is important. Let us check that. So VPC లో multiple క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇలా చేస్తాం. ఓకే, ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే, సో లెట్ us go back to EC2. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి so this is our EC2 script. Okay, so currently I'm creating only one instance, but I required 100 instances at a time. So in this case, how can we create 100 instances? So here we have one module which is index module. Using index module, we can create a number of instances with the tag names also. Okay, how can we perform that? We'll try to understand. Index module. Let us try to understand that index module. Okay, so index module ante enti, how can we perform that index module? Reference. Okay, so it's simple, very simple. No need to check anything. Just a minute. 36 batch. సో మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండెక్స్ ఒక కౌంట్ లో ఒక 4 ఇన్స్టెన్స్ 5 ఇన్స్టెన్స్ మనం if you want to create at a time. Okay, so count is the variable. Count index we have to use. For example, we are creating till now one instance, so we use count index here. Okay, count means 100 servers. If you want to create, you can give the count, but when we create 100 servers, the tag name should be changed, right? Server 1, server 2, server 3, server 4, like that, for which we have to write something called so count dot index. One variable we have to write here within the brackets, within the curlies we have to write one variable here. Okay, how can we write that? We'll try to understand. So ఇదే స్క్రిప్ట్ అండి, నేను అక్కడ చూపిస్తాను. నేను మన ఫోల్డర్లో చూపిస్తాను. I'll show in our folder. For example, under resource count equal to how many servers you required. So I required 5 servers. Okay, so I want to create 5 servers at a time using my TS script. Okay, in this I apply count index, count script. Okay, count equal to 5 servers I want to create. So again, under tags we have to write one more variable, right? So what is that? So the name here, see here, under tags we have test server 1, right? So after this test server 1, what we have to do? So we write something here, dollar curlies open. Within this curlies we have to give count dot index. Count dot index, yeah, count dot index you can apply and close the curlies. So what we are doing here, 5 servers one by one we are going to create, right? So the name is server 1, test server 1. I'm going to create 5 servers using this count variable. Let us check this quickly. Save this.
plan ఇక్కడ చూడండి, see here. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం మిస్టేక్ చేస్తాం ఏంటంటే VPC క్రియేట్ చేస్తాం వెళ్ళిపోయి. సో యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు ఫోల్డర్. సో ఈ ఫోల్డర్స్ మనం ఆల్వేస్ చెక్ చేసుకోవాలండి, లేదంటే వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి వేరే రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనం ఇక్కడ VPC లో ఉన్నాం ప్రజెంట్ ఫోల్డర్, అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం. See here, we have to come back to EC2. EC2 folder ఎవరు? See here. సో మనం EC2 ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ రూట్ ఫోల్డర్ నుంచే పర్ఫామ్ చేసాం, రైట్? సో we can apply on root folder only. So see here, now what we are going to do, we are adding 5 instances at a time, right? Fine, but here, yeah, let us create first, then I'll explain. Terraform apply. Now 5 instances are creating. So once we create this 5 instances, okay, click on yes, give us here and enter this. So creating 5 instances, right? So go to console here, AWS console. Click on running instances. See here. So we created 5 instances using Terraform script. Server 0, it is started with server 0, right? So 0 ఎక్కడ ఉంటదండి, server name 0 ఉండదు కదా. We don't use 0. It will start with 1, right? So మీ count variable use చేసి you can create a number of servers, right? But it will start with 0. That we have to change. It should not be 0, right? It should start with 1. So for which we have to modify something in the script here. So what we are saying here, count is 5 servers. Name is server 1, server 1. So variable is count.index. So in this case, it will create 5 servers, but my server start with 1, server 1. So for this, what we have to do here, we have to give +1, means whenever it is started with 0, 0 plus 1 means 1, 1 plus 1 means 2. Like that, it will change the name. So we already created, right? But in case, for example, I'm giving small example here. Servers already there. I want to modify the tag name now. Okay. In this case, what we will do? Simple గా మనం ఇక్కడ +1 ఇచ్చి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వర్క్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది టెరాఫార్మ్. అదే మీరు AMI చేయొచ్చు. AMI లో యూజింగ్ AMI యూ కెన్ క్రియేట్ 100 సర్వర్స్, బట్ అక్కడ ట్యాగ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేయలేం. వి కాంట్ చేంజ్ ప్రాపర్లీ. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ హియర్, ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ VPC, anything, we can reuse this same script with single command. Okay, so let us save this quickly. 0 ఎందుకు వస్తుందంటే మనం కండిషన్ ఇవ్వలేదా, ఫస్ట్ బై డిఫాల్ట్ 0 తీసుకున్నాం, కండిషన్ అప్లై చేయలేదు మనం.
Got it, right? So మనం ఒక వేరియబుల్ రాసినప్పుడు when we create a variable, it will start with 0. Whenever we give the condition +1, it will add 1. That is condition. Okay. తీసుకో అందుకని 1 ఇస్తాం. అంటే Terraform లో మన కౌంట్ ఇండెక్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కౌంట్ ఇండెక్స్ will start with 0. That is why we will add +1. సింపుల్ +1 యాడ్ చేస్తే మీకు చేంజ్ అయిపోతుంది. So let us see that. Save this script. Terraform init. So Terraform plan. See here, when we plan this, it will show you something like ఇక్కడ చూడండి 0 1 2 3 4 5 నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, they are showing here clearly. Server 1, server 2, server 3, server 4 will start. So ఇక్కడ మీకు ప్లాన్ లో plan 0, we are not creating anything new resource. 5 to change, we are changing the name. Okay, so there is no destroy. So it is showing second option here. Normally it will show you first option. Plan lo మనకి 0 to add 5 to add అంటది, కానీ ఇక్కడ we are upgrading the name, right? So now we can apply once. Terraform apply. Now it will modify as a modify into 1 2 3 4 5. Yes. It is modified. See here, 0 1 2 3 4, right? From 0 1 2 3 4 to 1 2 3 4 5. So let us go and check here. It is upgraded. So now we can refresh this. This will be changed. 1 2 3 4 5. So the same way, even complete name also you can change. Server name also you can change quickly. We can do that also. Server name also. For example, this test1 server. I want to give dev1, right? So save this. I want to change the name, complete name, server name. Just change the name, that's it, and you can apply. Terraform init. First we need to initialize. Every time we need to initialize. Terraform init. Terraform plan. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది చూడండి, 5 to change అంటుంది కానీ న్యూ క్రియేట్ చేయట్లేదు మనం. Terraform apply. So 5 to change, not creating, it is modifying. Now it is upgrading the tag, updating the tag. So S here. Now it is updating. Yeah, now it is changed. 5 changed. Go to console here. Refresh this. In place of server 1, server 2, server 3, it is changed to develop. So ఇది reusability. So Terraform is mainly for reusability. So అదే మీరు AMI నుంచి కూడా same activity can perform.
using AML, but there is no reusability over there. Okay, here we have reusability. Whatever you want to modify, even configurations also, whatever you want to modify, you can modify using Terraform. Okay. So that, so advanced level alone, so we go. Any questions, anyone here online? Yeah, we stop here for today. So tomorrow we'll work on different advanced models. Okay, different models are available. We'll work on that. Fine. Thank you all.